Now let's consider an Opamp Schmidt trigger, which is an Opamp circuit consisting of or employing a positive feedback that often convert an irregularly shaped waveform into a square waveform. The circuit is rather simple. You have a positive feedback employed with the help of the feedback network R1 and R2. Part of the output energy appearing across R2 will be injected to the non-inverting terminal. Since this is a positive feedback, output can have only two choices, plus V saturation or minus V saturation. If the feedback fraction is beta, then the voltage to which the non-inverting terminal is clamped is plus beta or minus beta V saturation, or in general beta V saturation. And to the inverting terminal, you can supply the irregularly shaped waveform. For the experimental purpose, I have shown here a sinusoidal oscillation being given to the inverting terminal. Now we'll consider the working. So the moment we switch on the circuit, let's assume that the output is at plus V saturation. This point is shown here. So the output is at plus V saturation, plus V. So the voltage to which the non-inverting terminal is connected now becomes plus beta V saturation. Let me take V saturation as a 10 volt so that this voltage is 5 volt. Now to the inverting terminal, our sinusoidal oscillation or irregularly shaped waveform come. When the voltage is 0 for the sinusoidal wave or the irregularly shaped waveform, there occur a comparison. Inverting terminal has a voltage 0, non-inverting terminal has a voltage plus 5. It is bigger so that the output remains at plus V saturation. So as time increases, output remains to be constant at plus V saturation. And the sinusoidal voltage increases to say 1 volt, 2 volt, 3 volt, etc. etc. as it becomes plus beta V saturation magnitude, say plus 5 volt. The very next moment, as the sinusoidal wave increases beyond 5 or try to instantaneously increase beyond 5, the inverting terminal voltage annേരം 5-നേക്കാളും കൂടുതലും non-inverting terminal voltage 5-ഉമായിട്ട് മാറും. So that the output will be switching into minus V saturation, since the voltage given to the inverting terminal of this positive reference comparator exceed the voltage at the non-inverting terminal. So the output will switch into minus V saturation. Now the output is minus V saturation, so that the voltage at the non-inverting terminal becomes minus beta V saturation, or say minus 5. Now as the voltage of the sinusoidal oscillation increase, comparison goes on 5 volt, it reaches its peak value, say 8 volt. Then also this voltage is greater. This is 8 volt and this is minus 5. Output remains at minus V saturation. Now the sinusoidal oscillation start falling from its peak value. Voltage becomes 0, 0 and minus 5, 0 is bigger, output remains as minus V saturation, and this voltage increases in the negative sense, minus 1, minus 2, minus 3, etc. When it becomes minus 5, in the very next moment, this go below minus 5, this is minus 5. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് 5.1 ആയി എന്ന് പറയാം. ഇത് മൈനസ് 5 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ. സിൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് at the non-inverting terminal exceed, the output will be switching to plus V saturation, and this goes. And the input-output voltage relationship is shown here. Output is at plus V saturation. As the input increases and reaches plus beta V saturation, output switches from plus V saturation to minus V saturation. Now the output remains as minus V saturation until the input becomes lesser than minus beta V saturation. The moment it becomes lesser than minus beta V saturation, output switches back to plus V saturation. For this kind of a waveform, the output will be then definitely a square wave, since it's a symmetrical sinusoidal oscillation. So if the oscillation is sinusoidal but it has some ripples or kinks in the
positive and negative peak, it can be converted into a square wave using this circuit. That's why we often consider Schmidt trigger as a circuit that will convert sine to square wave rather than sine to square wave, because ZCD is already doing it at a minimum expenditure. It is often treated as an irregularly shaped waveform to square wave converter. The input-output voltage relationship of the Schmidt trigger is shown here. Input voltage is shown along the x-axis and output voltage along the y-axis. Input voltage is assumed to be at plus V saturation the moment we switch on, so that time equal to 0. Input is 0, output is at plus V saturation. As the input voltage increases, output remains at plus V saturation until the input voltage becomes equal to plus beta V saturation. At that instant, output switches from plus V saturation to minus V saturation. Now, even if the input voltage increase beyond beta V saturation, that is why this arrow mark is shown here, this voltage goes on increasing, however, the output voltage remains at minus V saturation. So minus V saturation needed to be extended like this. Now the input voltage start falling, throughout the output remains at minus V saturation. Then the input voltage increases in the negative sense, output voltage remains at minus V saturation. Input voltage becomes equal to minus beta V saturation. At that moment, output will be switching from, or when it starts slightly increasing above minus beta V saturation, output will be switching from minus V saturation to plus V saturation. Now, even if the input voltage go beyond minus beta V saturation in the negative sense, output remains at plus V saturation. Now, if the input start falling, the output remains at plus V saturation. This goes until the input voltage becomes plus beta V saturation. So the input-output relationship will be a curve like this. Now there is a delay of input-output voltage when the output is returned back to plus V saturation, or say back to minus V saturation. When we make a comparison at the instant it makes a change of output status. Output plus V saturationil നിന്ന് minus V saturationലേക്ക് പോയ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ അത് plus V saturationലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസിനിടയിൽ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് in terms of voltage. This kind of a delay, as you know, as you have seen it in the case of the magnetization curve of a ferromagnetic sample, is referred to as hysteresis. So there is a hysteresis for the Schmidt trigger, and this hysteresis voltage is given by the input voltage value at this switching from plus V saturation to minus V saturation. That is often referred to as UTP, upper threshold potential. Output voltage plus V saturation നിന്ന് മൈനസ് V saturationലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് അപ്പർ ത്രെഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക. Similarly, the strength of input needed so that output will be forced to switch from minus V saturation to plus V saturation is referred to as lower threshold potential, LTP. The difference between UTP and LTP corresponds the hysteresis voltage. So this hysteresis voltage, V hysteresis, is equal to UTP minus LTP. UTP minus LTP. UTP value is plus beta V saturation, minus LTP value is minus beta V saturation. So overall this is 2 beta V saturation. Clearly in this circuit, the magnitude of UTP and LTP are exactly equal, and we assume that, or we can say that, then the UTP and LTP are symmetric. If you are putting a reference voltage here, then unsymmetric UTP and LTP will be resulted. This is not demanded as long as the syllabus is concerned. So this is about Opamp Schmidt triggers. Now we will move on to the left portion, that is voltage to current converter. A voltage to current converter is a circuit
that will produce a load current proportional to the input voltage. Input voltage proportional ആയിട്ട് ലോഡ് കറന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് ടു കറന്റ് കൺവെർട്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു കറന്റ് കൺവെർട്ടർ ആണ്. ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് എന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ അതല്ല പർപ്പസ്. ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറന്റ് ലോഡ് ഡിവൈസിലൂടെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒപ്പാമ്പ് ആവുമ്പോൾ അതിന് കുറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ലോഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഈ പാത്തിലാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ വോൾട്ടേജ് ടു കറന്റ് കൺവെർട്ടർ. So this circuit will function as a voltage to current converter. It is exactly similar to a non-inverting amplifier. Non-inverting terminal signal voltage കൊടുക്കുന്നു, അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കറന്റ് ലോഡ് കറന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പ് ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് R വെക്കുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല, പകരം ഏത് ലോഡ് ഡിവൈസ് ആണോ കറന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലോഡ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ ദിസ് സർക്യൂട്ട് none of the end of the load resistance is connected to ground. So this circuit is often referred to as voltage to current converter with floating load. ലോഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ V2I കൺവെർട്ടർ വിത്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now practical current to the op-amp is 0. So all of this current flowing through the load will be taking this path, and since the voltage at this point is Vs, this voltage will be appearing here since there is no current to the interior of the op-amp. Then IL equal to I, that is IL equal to I is current through this path. Current through this resistance is drop across this resistance divided by value of resistance. Drop across this resistance is Vs minus 0, that is Vs divided by R. So load current IL equal to Vs by R. This is proportional to Vs. So if you want to convert a voltage into its equivalent current, connect this voltage here, connect your desired load here. A current proportional to this voltage will be resulted, and hence this is a voltage to current converter. This circuit shows a voltage to current converter with grounded load. ഇതാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഗെയിൻ ഫിക്സിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറും ആർ പ്രൈമും ഉണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. VS സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് is here, and to the non-inverting terminal you have a resistance network R1, R2, RL, R2. അങ്ങനെ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും R എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് RL is also equal. Besides, all these 5 different resistance in the circuit are exactly equal. Now we have to show that the current through this load is proportional to this voltage. For that, consider the current through this path. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഈ പാത്തിലുള്ള കറണ്ട്, ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് 0 ആണ്, കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് ഇംപിഡൻസ് ആണ് ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ. സോ കറന്റ് ത്രൂ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കറന്റ് ത്രൂ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്. കറന്റ് ത്രൂ R is drop across R, Vs minus, let the voltage at this point is V1, then the voltage at this point also will be V1. ഈ കിർച്ചോഫ് ജംഗ്ഷനിലെ വോൾട്ടേജ് V1 ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. V1 സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. then current through this one is Vs minus V1 by R. Vs minus V1 by R equal to current through this one is V1 minus VO by R. For R vanishes, VO equal to VO ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. V1 ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൈനസ് V1 ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് V1 ആയി 2V1 മൈനസ് VS. So VO equal to 2V1 minus VS. Now consider this Kirchhoff junction. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന്, ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കറണ്ട് വരുന്നു I1. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പാമ്പിനകത്തേക്കും, ഒരു പാർട്ട് I2 ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കും, ഇനി ഒരു പാർട്ട് ലോഡ് കറന്റിലേക്കും പോകണം. ഓപ്പാമ്പിലേക്കുള്ള കറന്റ് 0 ആണ്. സോ I1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I2 പ്ലസ് IL, or IL വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I1 മൈനസ് I2. ഈ കറന്റിൽ നിന്ന് ഈ കറന്റ് കുറച്ചതായിരിക്കും അപ്പൊ ലോഡ് കറന്റ്. അപ്പോ
ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. I1 ഈസ് VO, ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് I1. അത് കാണാൻ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് VO മൈനസ് V1 ബൈ RL by R actually. So IL equal to I1 minus I2. I1 is the current through this path, that is VO minus V1 divided by R, not RL but R. VO minus V1 by R minus current through this branch is V1 minus 0, that is V1 by R. That's equal to R is common denominator. Say we put it, say R only. So this is VO minus V1 minus V1, that is VO minus 2V1 divided by R. VO is 2V1 minus Vs, so 2V1 minus Vs minus 2V1 by R. V1 minus V1 minus V1 make it 2V1, cancel with this one. So overall this load current IL is equal to minus Vs divided by R. We have taken R, RL, R1, R2, R prime all equals to say R. So you can put this RL also. So IL equal to minus Vs divided by R. So for this circuit also, load current is proportional to the voltage that needed to be converted into equivalent current. So this can also function as a voltage to current converter. However, in this case, comparing with the earlier one, the load is not floating, it is grounded. So this kind of a voltage to current converter is referred to as voltage to current converter with grounded load. So that's about the voltage to current converter, and that's about this module. Now we'll discuss the briefing of this module in a meeting.